Привет, я Роберт Маскант, тренером Динамо Минска. Сегодня специально Динамо Inside. Я расскажу, как идет до работы. Я работаю. Я работаю. Я работаю. Да, я работаю. Чао. Доброе утро. On my left side here is Pavel Kucherov. Pavel is Russian, but lived in Holland for a long time, speaks Dutch, which of course in the translation is very easy for me, although we speak English at the club. I worked with Pavel before at Willem II. Pavel was then working with individual players from the double, from the reserve team, when I was head coach. And now we work again. Динамо Минск клуб, который должен стремиться быть чемпионом в Беларуси и стараться как можно выше и чаще участвовать в европейских турнирах. Поэтому я думаю, что это нормально, когда клуб ищет хорошего, амбициозного тренера. And here on my right side is Alec de Loop. He is, for me, also very important in my staff. He knows the Belarusian football very well. Worked in several clubs. Speaks very good English also, which is again happy for me for the translation. Thank you. And Alec has a specialty, especially working with computers, with analyzing games. На мой взгляд, если мы проанализируем ситуацию, сколько вот я в этом клубе, 6 матчей, да, лучший матч это был матч с Гомелем. За всю историю, в 1982 году, матч со Спартаком в Манеже, это был лучший матч Минского Динамо. Когда получили золотые медали чемпионата страны, потому что мне было 18 лет, 17. Я помню, как вчера это все. Ja, ze willen graag dat. Ze willen graag dat wij kunnen even. In this room, at 9 o'clock in the morning, after we have breakfast with all the players, we come here with the staff, with the medical staff, and we talk about all the individual players. That's why we have all the lists. This is just one of the lists, but we make lists every morning to prepare for the training, that we know exactly what we are going to do. Oleg is taking a part of the coaching, Pavel is taking a part, Remo Libres is taking a part. I will take my part, of course, and the doctor in the morning will tell us which player is fit, which player has to train individual, and which players can be involved in group sessions. Over bepaalde dingen uitgelegd waar hij zou rekening mee kunnen houden, over bepaalde tegenstanders. Over бepaalde tegenstanders. Ну, в принципе, я немножко ему перевел то, что меня спрашивали, то, что я отвечал, и о его ситуации, о его работе в Беларуси. Той is moja kotira. So, follow me. This is where I see all the videos and the games. Of course, I have a little kitchen. Динамовская база славится очень вкусной кухней, здесь отличные повара. Вот что вы здесь делаете, когда вас так там прекрасно кормят? Well, as you can see, I cannot cook here. They cook upstairs, and the only thing I have is voda zagazowana. That's all I eat here. And this is where I do all the thinking. So you can see my book there of Russian. Russian language at night. Po-Ruski, goal, that's easy. Yeah, football words. Especially this one, kwalifikationy round. Роберт, вам часто здесь приходится ночевать? Minimum 2 times or 3 times a week. А вы сделали здесь какие-то перестановки, что-то, свои вещи какие-то принесли? This is how it was, and I'm not here very often because my work is upstairs. So no, I almost come here only to sleep and to watch the television if there's games on. Кто подбирает стиль одежды, и, может быть, здесь есть ваши костюмы, в которых вы появляетесь на матче? No, not at the moment. I have them in my home in Minsk, and not at Staiki. But normally I have 2 or 3 suits here. But we played yesterday, so that's why I took it home.
I have to say I only brought 3 suits from Holland because I can only take 1 bag. But I have a lot more, so maybe after December I will take some more. I normally don't wear ties because it's not my style. I like it a little bit more loose. Let's see, when we become champion, I will wear a beautiful Dinámo Minsk tie. Привет. Доброе утро. This is my assistant, Raymond Liebrechts. Played over 300 games in the Dutch Premier League. Has been very experienced with several clubs in Holland on the highest level. And we worked together before, 10 years ago. After that our ways split. And then now we came back together. Maybe he wants to say something in Russian. You surprise me because my Russian language is not that good for the moment. But Dobro Utra. Wanneer wij van elkaar voor het eerst gezien hebben? I think we played a game against each other. Yeah. Oh, yeah. We already know each other very well because our families are close and almost related. Raymond's father, like I told you, my father was a head coach in Holland for over 10 years. And Raymond's father also, but on a little bit higher level than my father. His father was national coach of Holland, of Nigeria, head coach of PSV, head coach of Feyenoord. I saw the exercise. And when you play the ball, every position before you get the ball, you have to move. And now you're standing still and play the ball to each other and you walk to the next stage. Action. Роберт, сейчас трансферное окно в чемпионате страны открыто. Скажите, пожалуйста, что необходимо мне для того, чтобы попасть в команду? Niet шанс. Нет? Да. Нет? Без вариантов, да? Ты? Я? Ты? Нет. Нет. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Now, okay. Может быть. Может быть. Score 20 goals. 20 goals in one game. Yeah. Okay. Give it a try. Let's take the ball. Хорош. Okay, now спокойно. First, place your foot next to the ball, here. Yeah, and point with your hand to where you want to shoot. Maybe. Till 19 I was a midfield player. Then I went to Ajax. And there I started playing as a defender. And most of my career I played as a central defender. You see always a lot of coaches who played central defender because they have the whole field in front of them. I knew when I was 16 years old that I wanted to be a coach. That's why I also stopped my career very soon, 27, to start my coaching career. These are for my 3 sons. I have one, my oldest son, who's walking there from a distance. He's here now, and I have 2 young sons, and they were born in 1 year. So that's why I attached them. And my wedding ring, 3rd one. Stopped 2 times, and when I drove away from a game, after the game I left from Tractor Stadium and I turned left, and then I also got stopped because there was a double line. So
2 times I deserved to be stopped, and the 3rd time there was nothing wrong. So there's a lot of discipline on the road, but I'll drive very carefully, especially in the city. Okay, this is my day finished. It was a short day because we have a double program of playing at the moment. Normally I'd like to ride a bike very much. In Poland I did it every day, also to the club. But Stayki and the center of Minsk is a little bit too far. So sometimes I go out here in this beautiful park. I live very close to this area and drive around a little bit to see the city. So, Pashle, let's go. В наших первых программах мы показали фотосессии с участием игроков минского «Динамо». Ее плоды висят по всему городу. Теперь мы решили проверить, узнают ли жители столицы в наших футболистах парней с билборда. Здравствуйте, извините, не могли бы сфотографировать? Нет, спасибо. На фоне чего? Вот на фоне билборда. И чтобы я так по пояс был, и главное, чтобы ребята были. Только это с отрезанными ногами пойдет? Не, да, вот по пояс, да. Вот нет. Вы бледный. Бледный. Надо подзагореть на солнце. Здравствуйте. Можете меня сфотографировать на фоне этого щита? Вы, наверное, издеваетесь. Ну, я помогу потом донести. Хорошо спозировал. Да. Я в этой технике не разбираюсь. А стойте, девушка. Стойте. Торопимся. Ой, занятые люди. Хорошо. Ты остановил, смотрю, только девушек. А только девушки и ходили. А когда Игорь подошел, и тогда уже начали уже мужчины, да, подходить. Одни пенсионеры какие. Девушка, здравствуйте. А вы не могли сфотографировать на фоне этого бигборда меня? Вот на эту кнопку. Главное там, чтобы справа крайний парень влез. Саш, ну что, ты получил себе порцию славы? Ну, так скажем, маленькую очень. И я так по пояс всего лишь. Меня, да, так не надо. Главное, чтобы там ребята влезли. А мне говорят, похож вот на парня, да? Ну, я решил сфотографироваться. Все говорят, похож, сфотографируйся. Говорят, что похож. И говорит, есть сходство, но не совсем. Похож? Вот, спасибо. Но я все равно не признался, сказал, что это не я. Ты стесняешься? Ну, скромность, я думаю, немножко присутствует в моем характере. А вы спортом занимаетесь? Нет. Нет? Я тоже.